Start by listening to the French audio without reading. Don't try to understand everything. Just follow the flow. Listen again, picking up more details each time. Only then check the English version and return to the French once more. Le dernier seuil. Je n'ai jamais cru que la colère pût, à elle seule, franchir le seuil du surnaturel. Elle me paraissait un phénomène humain, certes regrettable, parfois destructeur, mais contenu dans les limites étroites de la physiologie et du caractère. J'avais tort. Il existe des intensités d'émotions qui, par leur excès même, cessent d'appartenir au monde des hommes. Mon supérieur, M. Delorme, incarnait cette excroissance. Il dirigeait notre service avec une autorité dont la violence n'avait rien de stratégique. Ce n'était pas la colère froide d'un chef exigeant, ni même l'irritation passagère d'un homme fatigué. C'était une disposition permanente, un état de tension continue qui semblait le nourrir autant qu'elle le consumait. Sa voix, déjà naturellement âpre, se brisait à la moindre contrariété en éclats rauques. Il jurait avec une inventivité presque érudite, combinant injures archaïques, blasphèmes oubliés et images d'une cruauté inutile. Au début, nous en rions entre collègues. On se racontait ces tirades comme des anecdotes. Mais peu à peu, un malaise plus profond s'installa. Il y avait, dans certaines de ses colères, une qualité que je ne saurais définir autrement que comme une cohérence excessive. Ses imprécations ne semblaient pas improvisées, elles suivaient une logique obscure, une progression presque rituelle, comme si chaque insulte appelait la suivante selon un ordre qui nous échappait. Je m'en rendis compte un soir d'hiver, alors que je restais tard pour terminer un dossier que Delorme avait rejeté 3 fois déjà, chaque correction s'accompagnant d'une explosion verbale plus violente que la précédente. Le bureau était presque vide. Les lumières des autres étages s'étaient éteintes une à une, et la ville, derrière les vitres, n'offrait plus qu'un réseau lointain de points jaunes noyés dans le brouillard. Delorme, qui n'était jamais parti avant d'avoir trouvé une raison de s'emporter une dernière fois, errait entre les tables, feuilletant des documents avec une agitation croissante. « C'est médiocre, dit-il soudain, sans me regarder. Médiocre, tiède, inutile. » Je me levai pour protester, ou du moins pour demander des précisions. Il ne me laissa pas parler. « Vous croyez travailler, reprit-il. Mais vous ne faites que retarder l'inévitable décomposition de tout ce que vous touchez. » Sa voix monta. Il se mit à marcher plus vite, ses pas résonnant sur le carrelage avec une régularité inquiétante. « Il faudrait brûler ce service, continua-t-il, le purifier, tout réduire à une cendre si fine qu'elle ne garderait même pas le souvenir de votre incompétence. » Je sentis un frisson me parcourir. Ce n'était pas tant le contenu de ses paroles que leur intensité. Il parlait désormais comme s'il s'adressait à quelque chose d'autre que moi. « Oui, brûler, répéta-t-il, brûler, jusqu'à ce que même les pierres se souviennent de la douleur, jusqu'à ce que le sol lui-même regrette d'avoir porté vos pas. » À cet instant, je remarquai que l'air de la pièce avait changé. Il était devenu plus dense, comme chargé d'une humidité invisible. Les ombres, derrière les meubles, semblaient plus épaisses, plus profondes. Delorme s'arrêta brusquement au centre du bureau. « Vous entendez ?» dit-il. Je n'entendais rien. « Bien sûr que non, » ajouta-t-il avec mépris. « Vous n'entendez jamais rien. » Puis il reprit, mais sa voix n'était plus tout à fait la même. Elle avait gagné une résonance étrangère, comme si une autre voix, plus grave, se superposait à la sienne. « Venez, murmura-t-il, si quelque chose écoute encore dans ce monde, qu'il vienne voir ce que vous avez fait de moi. » Le silence qui suivit fut si total
qu'il en devint palpable. Et alors, quelque chose répondit. Je ne saurais dire d'où cela vint. Ce ne fut ni un bruit, ni une vision distincte, mais une modification de la réalité elle-même. L'espace autour de Delorme sembla se plier légèrement, comme une toile trop tendue que l'on aurait effleurée. Une forme apparut. Elle n'avait pas de contour fixe. Elle oscillait entre des suggestions de membres, de visages, de masses organiques impossibles à stabiliser. Sa présence était accompagnée d'une chaleur sèche et d'une odeur de métal brûlé. Je restai figé, incapable de détourner le regard. La chose observa Delorme. « Voilà, dit-elle enfin, d'une voix qui semblait provenir de plusieurs profondeurs à la fois. Voilà une colère qui mérite d'être remarquée. » Delorme ne recula pas. « Qui êtes-vous » demanda-t-il sèchement. La chose sembla hésiter, comme si la question était sans pertinence. « Nous sommes ce qui se nourrit de ce que vous produisez, » répondit-elle. « Mais rarement en avons-nous trouvé une source aussi pure. » Elle se rapprocha. L'air vibra. « Cette intensité, » poursuivit-elle, « cette continuité, c'est un niveau que seuls les nôtres atteignent. Et pourtant, vous êtes encore humain. » Je crus que Delorme allait enfin céder à la peur, mais il fit exactement l'inverse. « Si vous êtes venu admirer, dit-il, faites-le en silence. Je n'ai pas de temps à perdre avec des hallucinations mal formées. » Un silence suivit, mais ce n'était plus celui d'avant. C'était un silence chargé, presque offensé. « Vous ne comprenez pas, » reprit la chose. « Nous reconnaissons en vous une affinité rare. »« Une affinité ?» répéta Delorme avec un ricanement. « Avec ça ?» Il désigna la forme d'un geste méprisant. « Vous appelez ça une forme digne d'intérêt ? Vous n'êtes même pas capable de vous tenir correctement. » Je sentis une tension insoutenable se former. La chose sembla se contracter. « Faites attention, » dit-elle lentement. « Ce que vous manifestez... » « Ce que je manifeste, » coupa Delorme en haussant la voix. « Ce que je manifeste, c'est que même une créature sortie d'un cauchemar n'est pas capable de me présenter quelque chose de structuré. » Sa voix devint un cri. « Regardez-vous! Vous appelez ça une présence? Une entité? Vous êtes une esquisse ratée. » L'air vibra violemment. Les lumières clignotèrent. La chose recula légèrement. « Votre colère, » dit-elle presque avec respect. « Elle dépasse le cadre humain. »« Évidemment, » hurla Delorme, « parce que je ne supporte pas la médiocrité, même chez les démons. » À cet instant, quelque chose céda. Je ne sais pas si ce fut en lui ou dans l'espace qui nous entourait, mais Delorme changea. Ce ne fut pas une transformation spectaculaire, pas de cris, pas de déchirure visible. Simplement, son corps perdit sa cohérence habituelle. Ses contours devinrent incertains, comme s'ils hésitaient entre plusieurs formes incompatibles. Sa voix, lorsqu'il parla de nouveau, n'était plus entièrement humaine. « Enfin, » dit-il, « enfin quelque chose qui tient debout. » La chose devant lui s'inclina légèrement. « Vous avez franchi le seuil, » déclara-t-elle. Delorme, ou ce qu'il devenait, esquissa un sourire qui n'appartenait plus à un visage stable. Il était temps. Le sol sembla s'ouvrir, non pas physiquement, mais dans sa signification même. Une profondeur apparut là où il n'y avait que du carrelage quelques instants plus tôt. Une chaleur insoutenable monta. « Venez, » dit la chose. « Avec plaisir, » répondit Delorme. Il se tourna une dernière fois vers moi. Son regard, s'il en avait encore un, ne contenait ni haine ni pitié, seulement une reconnaissance froide. Puis il disparut. La pièce retrouva son état initial. Les lumières cessèrent de trembler. L'air redevint respirable.
Je restai seul. Le lendemain, on annonça que M. Delorme avait quitté l'entreprise sans préavis. Personne ne sembla surpris. Moi, je n'ai jamais pu oublier la précision de ces dernières paroles, ni cette évidence terrible. Certaines colères ne se dissipent pas. Elles trouvent leur lieu. The final threshold. I had never believed that anger alone could cross the threshold into the supernatural. It seemed to me a human phenomenon, regrettable, certainly, sometimes destructive, but confined within the narrow limits of physiology and character. I was wrong. There are intensities of emotion which, by their very excess, cease to belong to the world of men. My superior, Mr. Delorme, embodied that excrescence. He ran our department with an authority whose violence had nothing strategic about it. It was not the cold anger of a demanding manager, nor even the passing irritation of a tired man. It was a permanent disposition, a state of continuous tension that seemed to feed him as much as it consumed him. His voice, already naturally harsh, would shatter at the slightest annoyance into hoarse bursts. He swore with an almost erudite inventiveness, combining archaic insults, forgotten blasphemies, and images of needless cruelty. At first, we laughed about it among colleagues. We traded his tirades like anecdotes. But gradually, a deeper unease set in. There was, in some of his outbursts, a quality I can only describe as excessive coherence. His imprecations did not seem improvised. They followed an obscure logic, an almost ritual progression, as if each insult called forth the next, according to an order that escaped us. I became aware of it one winter evening, as I stayed late to finish a file Delorme had already rejected 3 times, each revision accompanied by a more violent verbal explosion than the last. The office was almost empty. The lights on the other floors had gone out one by one, and the city, beyond the windows, was nothing but a distant network of yellow points drowned in fog. Delorme, who never left before finding one last reason to lose his temper, wandered between the desks, leafing through documents with growing agitation. "This is mediocre," he said suddenly, without looking at me. "Mediocre, lukewarm, useless." I stood up to protest, or at least to ask for clarification. He did not let me speak. "You think you are working," he went on, "but all you are doing is delaying the inevitable decomposition of everything you touch." His voice rose. He began to walk faster, his footsteps echoing across the tiled floor with an unsettling regularity. "This department should be burned," he continued, "purified, reduced to such a fine ash that it would not even retain the memory of your incompetence." A shiver ran through me. It was not so much the content of his words as their intensity. He now spoke as though addressing something other than me. "Yes, burned," he repeated. "Burned until even the stones remember the pain, until the very ground regrets having borne your steps." At that moment, I noticed that the air in the room had changed. It had grown denser, as if charged with an invisible humidity. The shadows behind the furniture seemed thicker, deeper. Delorme stopped abruptly in the center of the office. "Do you hear it?" he said. I heard nothing. "Of course not," he added with contempt. "You never hear anything." Then he resumed, but his voice was no longer quite the same. It had acquired a foreign resonance, as though another, deeper voice were overlapping his own. "Come," he whispered. "If anything still listens in this world, let it come and see what you have made of me." The silence that followed was so complete it became tangible. And then something answered. I cannot say where it came from. It was neither a sound nor a distinct vision, but a modification of reality itself. The space around Delorme seemed to bend slightly, like an overstretched canvas brushed by a hand.
a form appeared. It had no fixed contours. It wavered between suggestions of limbs, faces, organic masses impossible to stabilize. Its presence was accompanied by a dry heat and the smell of burnt metal. I remained frozen, unable to look away. The thing observed Delorme. "There," it said at last, in a voice that seemed to come from several depths at once. "There is an anger worthy of notice." Delorme did not step back. "Who are you?" he asked curtly. The thing seemed to hesitate, as if the question were irrelevant. "We are what feeds on what you produce," it replied. "But rarely have we found a source so pure." It moved closer. The air vibrated. "This intensity," it continued, "this continuity, it is a level only our kind attains. And yet, you are still human." I thought Delorme would finally give in to fear, but he did exactly the opposite. "If you've come to admire," he said, "do it in silence. I have no time to waste on poorly formed hallucinations." A silence followed, but it was no longer the same as before. It was charged, almost offended. "You do not understand," the thing resumed. "We recognize in you a rare affinity." "An affinity?" Delorme repeated with a sneer. "With that?" He gestured toward the form with contempt. "You call that something worth noticing? You can't even hold yourself together properly." I felt an unbearable tension forming. The thing seemed to contract. "Be careful," it said slowly. "What you manifest—" "What I manifest?" Delorme cut in, raising his voice. "What I manifest is that even a creature out of a nightmare cannot present me with anything structured." His voice became a shout. "Look at yourself! You call that a presence? An entity? You're a failed sketch!" The air shuddered violently. The lights flickered. The thing recoiled slightly. "Your anger," it said, almost with respect. "It exceeds the human frame." "Obviously," Delorme roared, "because I cannot tolerate mediocrity, even in demons." At that moment, something gave way. I do not know whether it was within him or in the space around us, but Delorme changed. It was not a spectacular transformation. No screams, no visible tearing. Simply, his body lost its usual coherence. Its contours became uncertain, as if they hesitated between several incompatible forms. When he spoke again, his voice was no longer entirely human. "At last," he said. "At last, something that stands." The thing before him inclined slightly. "You have crossed the threshold," it declared. Delorme, or what he was becoming, formed a smile that no longer belonged to a stable face. It was about time. The ground seemed to open,
not physically, but in its very meaning. A depth appeared where moments before there had been only tile. An unbearable heat rose. "Come," said the thing. "With pleasure," Delorme replied. He turned one last time toward me. His gaze, if he still had one, contained neither hatred nor pity, only a cold recognition. Then he vanished. The room returned to its former state. The lights stopped flickering. The air became breathable again. I was left alone. The next day it was announced that Monsieur Delorme had left the company without notice. No one seemed surprised. As for me, I have never been able to forget the precision of his final words, nor that terrible certainty. Some angers do not dissipate. They find their place.